Mkurugenzi, Mkurugenzi Minisodes, na kabla sijaingia kwa hekaya leo, you definitely know what we're about to do, man. Lazima tusukume a super shout out to a super customer of the day, na leo ni none other than Gabriel Nyakundi. Biamuno, asante sana. Kwanza nimesikia mko na mzuka mpya kutoka kwa watu wanaitwa Wakisinali. Cheki fara amekaa amesubana na cheki mpaka gari za kiroka zimekaa na zimejaa. Kali, I love it. Asante sana Gabu. Na anybody else mwenye ametembea pale kwa site akafanya mambo yake pale, tunakushukuru, tunakuona sana by the way. Bana, kama hujui site ni gani, ni mkurugenzi.ke. Ngia pale, chukua mali ziko pale kwa wingi sana. Tuvuruge hiyo stock bana, tukingoja ingine ingie. So far so good. Nimeingia pale kwa store juzi nikaona mnasukuma deadly. So tuendelee to clear hiyo stock, wacha iende. Kwanza ibaridi vile inawapiga saa hii na hoodie ziko hapo. Chukua mahudi. Piga hoodie hapo bana, ujikinge hii baridi. Au sio? Very nice. Wangwana, nimekuwa nikisikia kwa forum kadhaa za watu wa Kenyans in the diaspora. Na ni watu wanasema ukitaka maisha yako itandikwe proper, associate sana na mtu wa nchi yako. Hiyo kitu is a bit worrying. Inafika mahali watu sasa hata hawataki kukaa na Wakenya wenzao, sababu Wakenya wenzao wako na roho chafu. Why? Mbona hivyo? It's very unique to sisi nyeuthi, sababu sijaisikia hiyo kitu na watu wengine. In fact, watu wengine huwaga wana bundle together. Wasomali wakiingia maskan fly wanashikana, yani ukiguza mmoja wao umeguza wote. Waarabu same thing, wazungu same. Nini hiyo? I don't get it. Anyway, kuna mjamaa amejipata ameingia hizo area za states, na ameingia pale na visa inaitwa F1. F1 visa ni ile visa ya wanafunzi, kuonyesha umeingia huko kwenda nini? Kwenda kusoma. Okay? So akaingia pale na akasukuma shule vizuri, na ni jamaa background yake ni background ya Kikristo sana. In fact, baba yake ni I think either bishop or something kwa church flani hapo. Na nasikia kwa board ya wale watu wana own hiyo that fleet of churches. Sijui kama churches zinaitagwa fleet. The group of churches. So ni mtu amerespectiwa sana kwa familia huyo mzee. Na vile ameraise watoto wake, amewaraise kwa mienendo ya kanisa, wanajua njia ya Bwana. So hata hizi mavitu nyingi za sherehe nini, huyu kijana by the time anaenda states, ni mtu hata sherehe hajawahi enda, hajawahi kuwa na mrembo, hata ile tu tactics za kuingiza mrembo box hajui, very green. But anyway, ameingia pale kufanya nini? Kusoma. So hiyo ndio top on the agenda. Na akaingia pale akaua proper. Ni mtu anapiga magrades za kimataifa pale, ajabu. Well, within no time ikafika wakati sasa amemaliza kosi yake pale, akapiga bonge la graduation. Watu wamefurahi sana pale nyumbani, watu wanajua bas kijana wetu anaua huko. But kulikuwa na ngori moja. Ile visa ya F1 ukipatiwa, sababu waga wanajua wamekupatia wewe uende pale shughuli za masomo. Ukimaliza masomo yako, wanakukubali tu mwaka moja ama miaka miwili depending on the course ambayo unafanya. Kufanya kitu inaitwa OPT. Hiyo ni optional practical training. Okay? Kuna hizi course za kawaida ni 1 year after graduation, kuna 1 year ya kuenda ka training kako, ka OPT kako. But hizi course kama STEM, sciences, tech, engineering, hizo wanakupatia 2 years of OPT. Okay? But jamaa wetu hakuwa kwa any of those STEM courses. So yeye alikuwa tu na only 1 year after graduation kufanya hiyo optional practical training. Then akimaliza, kama hajapata namna ya kupata makaratasi ya kukaa states, then hana budi ila kufanya nini? Kupanda ndege atoke hiyo nchi, sababu visa haimruhusu
kuendelea kukaa huko na visa ya nini, mwanafunzi. Haya, jamaa wetu akafanikiwa kupata mahali pa kufanya hiyo practical training na akaingia, lakini at the back of his mind anajua ako na takriban 1 year ya kufanya mambo yake hapa, apate makaratasi za kumwezesha kukaa States, otherwise itakuwa mbaya. As anafanya hii practical training yake, kuna jamaa walisoma na yeye, wacha tumuite Johnny. Johnny akakaa akadiscover huyu jamaa ako mbaya. Sababu gani? Hana makaratasi. Johnny mwenyewe for some reason alikuwa ako sawa. Alikuwa hata hawakuwa nasoma naye. I think walijuana jamaa wetu akiwa usi. Unajua ukienda nchi nyingine ukutane na Wakenya huko, unaunda ka relationship hapo kidogo. So alikutana na jamaa anaitwa Johnny huko. Ni Mkenya but ameishi hizo area, ako na mpaka karatasi zote, yako sawa. So jamaa akamwambia mazee, Johnny bana, hapa niko na kangori, unacheki nimeanza hii practical training yangu na niko na less than 1 year. By the time namaliza hii practical training lazima nikuwe nimeweka papers zangu in order, otherwise nikimaliza kabla ni karatasi zangu zikae sawa, hivyo ndio nimetolewa kwa hii nchi na mimi sitaki kutoka. Mimi nataka niendelee, sababu nimeona hapa kuna opportunity, pesa iko kwa sana hapa, nini bana, ni vipi naweza saidika by the time namaliza hii practical training yangu nikuwe niko sawa kimakaratasi. Mzee mzima Johnny akamwambia, sasa mtu yangu, acha tu nikwambie ukweli, ile tu the shortest way ambayo ni sure bet ni wewe utafute binti afanye nini, akuoe. Okay, wewe muoane ndio uweze kupata makaratasi. So jamaa wetu akasema ni sawa, wacha ningangane hiyo area ya mabinti, lakini wacheni nisiwadanganye, mtoto wa mchungaji hapa hajawahi hata uliza msichana wa mtu jina. Hiyo kitu inamchenga mbaya. Anajaribu compose au asimamishe hata mrembo waongeongee, nothing. Yani hakuwa nayo ndani yake atola to, ilikuwa inamsumbua deadly. Dem akikaribia tu hapo anxiety inamkumba proper. Yani bana, unajua huyu ni mtu amezoea maisha ya kanisa. Nini sasa unataka kumweka hiyo area ya akina dada pale, ilikuwa inamchachia mbaya sana, deadly. So siku zinaendelea kuenda tu, unaona hii mwaka sasa hii ni miezi zimebaki kadhaa na mtu wetu bado hajafanikiwa hata kuongelesha binti. Ule Johnny mwenye alikuja wakajuana, by this time hata amesaidia kijana, amemwambia hakuna haja ya sijui unalala wapi nini, wewe since kwa hii training yako unapata tu senti, si ukuje tukue roommates mahali naishi, wewe tuendelee na nini as unapanga mambo yako ya kupata binti huko. So they were literally staying together. So jamaa wetu Johnny ana discover now boys, hii kitu ya wasichana inamlemea sana jo. Huyu lazima tumsaidie. So Johnny akaanza anapiga the donkey work. Anaenda anatafuta warembo, anawakatia hapo jo, anawashomanzeni kwa na morio wangu jo, huyu hatari huyu. Na kuna vile jo ameona vibes zako na zinambamba. Si hata naweza washikanisha hata mpige kakahawa kidogo nini. So Johnny akaanzaga kurusha madem pande ya nani? Pande ya huyu jamaa wetu. Unfortunately mazee, hata akiletewa mrembo mpaka kwa doorstep bado vibe kuna like inamchachia proper. Wangwana, masiku zimeenda. Sasa imebaki miezi 3 hii practical training iishe. Na ikishaisha hivi ni hivyo. Wewe toka nje ya country, ukitaka kurudi enda uapply tena. Tasi mnajua bana kupata hiyo visa ya kuingia state vile ni noma siku hizi. So Johnny akaona, uboy wetu mazeni noma. Hii direction ya warembo hii inaweza kosa kumsaidia. So akaita kijana kando, akamwambia, sasa mtu yangu jo, tumejaribu. Si hata wewe umeona tumejaribu. Nimekurushia mpaka mabadi pande yako 0, hakuna, umeshindwa. Sasa mimi naona option imebaki ni moja. Na hii option moja ni nyeti kidogo, lakini wewe kama unataka makaratasi, I am not seeing any other way. This is the only direction. Hii ndio risasi peke yake tumebakisha. Otherwise hii kikataa ni hivyo. Wewe funganya tu virago
uelekee nyumbani. So jamaa akamwambia hebu niambie wewe unaona tukacheze aje? Johnny akamwambia sasa si unaona sisi tunaishi kwa hii nyumba pamoja wewe si unajua hii nchi tunaishi imekubali ile ndoa ya ndume na ndume, si wewe unajua hiyo so hakuna mtu hapa nje anaweza shuku tunadanganya tukisema mimi na wewe ni tuko kimoja. So we nakupatia hizo siku chache, enda ufikirie. Ukiona ni kitu inawezekana, kuja uniambie. Tuandamane na wewe gumosi gupili. Tuende mpaka wapi? Kotini, tuende tufanye ndoa ile ya court ile. Kama hii tunaendaga kufanya hapa Nyayo House. Sheria ama inaitagwa nini? Inaitagwa aje huko mali? Ni Sheria House. Bas. So jamaa akasema walai mtu yangu sitakudanganya. Mimi bana nimelelewa kwa maadili ya Kikristo sana. Baba yangu ni mchungaji. Hii kisikika ati hii ndio kazi naendeleza huku. Unajua hivyo ndio tutaua mzee na pressure. Jamaa akamwambia sasa nani anajua? Hata watu tunaishi nao hapa States. Like wewe si unajua mambo yako vile iko wachana na hao watu wa nje. Wewe as long as serikali inajua uko na mtu anaweza kukugarantii makaratasi, bas that is all that matters. Hii nyingine kuna wewe si unakaa room yako, mimi niko room yangu. Wewe mimi niko na warembo wangu, nikitaka naweza cheza nao huko. Wewe ile siku utapata nguvu ya warembo wewe. Hakuna mtu atakuja kuangalia ati mbona hao ni kama walioana lakini naona wanaleta warembo. Hiyo wewe makaratasi ndio important. Mjama wetu akakaa akafikiria akaona enyewe si papers ndio important. Wacha ni sukume kitu kaende sana. So akaenda akamwambia Johnny iko sawa, wacha tusukume juu unaona ma time zimeenda, sasa imebaki miezi 2. Wacha tufanye hii kitu. Bas Johnny na mjama wetu wakaenda wakashona masuti safi, kaenda wakatafuta pete na wakatokea pale kotini. Na wakaenda wakasema kutoka leo mimi ni mtu wa huyu na huyu ni mtu wangu. So wewe tushikanishe bas, alafu to sign the necessary papers. So wakaenda kotiko na wakashikanishwa pale kama mme na mme. Wow. Wangwana mambo ikaenda sawa sawa. Ukishapata hizo makaratasi za ndoa nini, sasa wewe serikali inakutambua kama mmoja wao. So akapata makaratasi za kumshikilia kuendelea kukaa hapo father. Sasa after ile 2 months need kutoka. Anaweza maintain as wanajipanga kufanya nini? As wanajipanga kuapply for ile green card ambayo itamwezesha sasa kukua permanent resident. So resident wa state sasa. Hii green card ndio ilikuwa imebaki. So wakatoka na wakaendelea na maisha vizuri sana. Jamaa wetu ni jamaa wa bidii kabisa, ni jamaa very hard working. Anasukuma wera huko deadly, anamaliza kazi, ana apply ingine, anapata. Long story short wadau, jamaa wetu alikama kajipata amepata kazi kwa one of the Fortune 500 companies. These are one of the top 500 companies in the US. Amekama kapata kazi huko. Kuingia kazi huko bado anaua. So hata kacheo kanaenda kakipanda pale kidogo, hata kamshahara kanaanza kukaa fiti nini. Yani the boy sasa akaingia maisha safi, maisha soft. Jamaa wetu akaendelea kusukuma kazi kwa hiyo Fortune 500 hapo, kila kitu inambamba, yani anaishi this time bado akona ule jamaa wetu pale. Sijui kama ni sasa vile ameanza kukaa fiti ni kama ile wazo ya now I can move out and nini. Sijui kama hiyo ndio ili trigger, I don't know. But one time akiwa tu amefurahi hivyo, aliingia hapo kwa keja akapata ule Johnny wake hapo amenuna mbaya. Anashindwa ni nini mazena vile maisha inatubamba hapa nje. What is the matter? Johnny akamwambia mtu yangu nimekuwa nikikuangalia lately mazena unaishi fiti. Unakaa poa. Bana unakaa fiti hata kuliko vile mimi nakaa. Na mimi ndio nilikuingiza hii town bana. Sasa sijui unapanga kurudisha mkono aje. Jamaa wetu anashindwa. Haina mambo
Wewe niambie bana, wewe ulinisaidia, mimi niko tayari. Unataka tukachezeaje? Naweza kuchunia kitu kidogo nini ya kukwambia asante. Hii itakuwa poa wazee. Johnny akamwambia sasa, first of all, hii hao tuna maintain vile iko. Tunaendelea kukaa pamoja hapa, lakini rent yote wewe ndio unalipa. Hiyo story ati mimi nalipa nusu na rent yote niko kwa mikono yako. Number 2, hiyo mshahara unaokota huko, ukishatoa expenses zako zote, hiyo mshahara ambayo unabakisha 1/3 taka uko unaniwekea every 2 weeks. Uko na shida na hiyo? Jamaa akamwambia of course niko na shida na hiyo. Siwezi kuwa nalipa rent yote alafu bado unakula 1/3 ya mshahara yangu. Wewe kwani wewe ni nani? No, hiyo sifanyi. Johnny akamwambia very nice. Nilikuwa najua utasema hivyo na nilikuwa nakutaka hapo. That's where I want you. Nataka niingie kwa WhatsApp group ya familia yenu sababu ulishani introduce kwao. Niwatumie picha zetu tukiwa na wewe kotini tukioana. Nisikie mchungaji atasema nini. Number 2, nataka niambie watu hapa authorities ya kwamba wewe ulinikoas kufanya kitu sitaki, tukashikanishwa huko ndio upate makaratasi. Nataka nihakikishe wewe hauna hiyo karatasi by the end of the week. Tuone kama utakuwa hapa next week. Wewe unataka kuingia Kenya na ndege ya majani wewe. So enda ufikirie kama kulipa hii rent na kunipatia 1/3 of your salary ni ngumu sana. Kama ni ngumu uniambie. Next week ikupate Nairobi haraka faster. Jamaa wetu mzee akaenda kaka kokona akaangalia vile mzee maisha imemkubali pale, ile kampuni anafanyia kazi, hiyo pesa anaokota. Akajiambia mzee ni sawa tu. Wacha nifanye nini? Wacha niweke mzee hiyo pesa. Na nilipe hii rent. Sababu akienda jua ni seti itakuwa mbaya. So as we speak, jamaa analipa rent mzima na every 2 weeks without fail anawekeaga ule jamaa pesa yake 1/3 of whatever remains of his salary every 2 weeks. Wangwana, si hapa ndio unaamkaga unapata mtu aliwekea mtu poison kwa maji ya kukunywa? Wewe unafikiria mtu anaweza vumilia hiyo kitu for how long? Unajua mtu mpole kama mimi naweza kuweka tu kwa maombi niseme aidhuru Mungu atanilipishia, lakini si watu wengi wako kama mimi. Kuna watu sahii wanapiga hesabu wanajiuliza, between hii pesa nachunia mtu 1/3 of my salary for the rest of my life na kulipa tu kijana wa pale ghetto $5,000, nimwambie tu kijana asirudi nyumbani leo siku gani ndio rahisi? Watu wengi watachagua kupatia kijana wa ghetto $5,000 akutolee hiyo shida milele. It's risky. Sijui mbona hii tamaa ya watu wanakuwa, it's just sad. So as we speak, hiyo ndio predicament jamaa yuko. Na unaona imekuja time hawaku hata wameapply ile green card ndio aweze kupata papers zenye anaweza jisimamia yeye peke yake. So sasa anategemea mjamaa kuendelea kukaa kwa hiyo country. It's just sad. Tunamuweka kwa maombi. I hope wakae tu chini wasikizane, hata kama itakuwa ni figa nono kidogo. Maybe jamaa akipatiwa maybe pesa mzuri kidogo anaweza mtoa, anaweza mrelease. But that is unfair. Hiyo bad. Haya, tumwekeni kwa maombi guys. I hope mambo itaenda sawa. Fresh, imekuwa safi. Wacheni nimalizie hapo. Nyinyi watu wa nguvu sana. Tuonane baada ya siku chache. Adios muchachos. Peace. All right.